ஹாய் வணிகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களை எல்லாம் மீண்டும் சந்திப்பது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இந்த வணிகம் லைவ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபரை சந்திக்க போறோம். அவரை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரோக்ராம வணிகம் மட்டும் இல்லாம பல தொழில் முனைவர்கள் பார்க்க போறாங்க. அவங்களுக்காக வணிகம் பத்தி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன். நம்ம வணிகம் அமைப்பு கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. ஒரு சில நல்ல காரணங்களுக்காக தொடங்கப்பட்ட அந்த நிறுவனம் அதுக்கப்புறமா படிப்படியா வளர்ச்சி அடைந்து 2019 ஆண்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம். இப்ப எல்லாருமே டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அந்த டிஜிட்டல் ஃபார்ம் ஆன்லைன் டெக்னாலஜி ஒரு நெட்வொர்க்கிங் ஃபோரமா மாறிச்சு. அதற்கப்புறமா ஒரு அபரிதமான வளர்ச்சியை வணிகம் அமைப்பை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்று வணிகம் அமைப்பு சென்னையில ஒரு 6 சாப்டரோடையும், அதற்கப்புறமா கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் இப்படி பல ஊர்களில் பல சாப்டர்ஸோடையும் இன்டர்நேஷனல் ஃபோரம் துபாய், அதுக்கப்புறமா சிங்கப்பூர் எங்கேயும் வந்து இன்டர்நேஷனல் ஃபோரமா இயங்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறமா இப்ப நம்ம வணிகம் அமைப்புல வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தாலுக்காலையும் வந்து ஒரு வணிகம் சாப்டர், ஸ்டார்ட் அப் சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஆண்டர்பிரினர்ஸையும் ஒன்றிணைக்கக்கூடிய ஒரு வேகமான முன்னெடுப்போட இந்த வணிக அமைப்பு மிக வேகமான ஒரு வளர்ச்சியை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறமா இப்ப நம்ம வரப்போற அடுத்த வாரம் 24ஆம் தேதி வணிகம் அமைப்பு ஒரு இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் கனெக்ட் ஃபோரம் மீட் பண்ண போறாங்க. இந்த சமயத்துல நம்ம யார ஒரு கரெக்டான ஒரு ட்ரெயினர், ஒரு ஸ்பீக்கரை கூப்பிட்டு வரலாம்னு நினைக்கும் போது நமக்காக வெங்கி சார் அப்படின்றவங்க வந்து இணைந்திருக்கிறாங்க. மிஸ்டர் வெங்கி சாரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணா அதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 hour ஆகும். அவரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னை பத்தி ஒரு 1 minute இன்ட்ரோடக்ஷன். என்னோட பேர் ரமேஷ். என்னோட நிறுவனத்தோட பேர் கிரேட் ஒர்க்ஸ். நான் வணிகம் அமைப்புல ஒரு ட்ரைனிங் ஹெட்டாகவும் இருக்கிறேன். அப்புறமா இப்ப நம்ம கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் மிஸ்டர் வெங்கி சார் அவரை பத்தி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணா, பிறப்பால் அவர் ஒரு தமிழர், பூர்வீகம் மதுரை, தாத்தந்தையரோட பூர்வீகம் மதுரை. அதற்கப்புறம் படிப்பு வந்து பிறந்து வளர்ந்தது பெங்களூர்ல ஐஐடின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனத்துல எம்டெக் படிச்சுட்டு, ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் சிஎம்சின்ற ஒரு நிறுவனம், அது பின்னால வந்து டிசிஎஸ் அவங்க வந்து அதை அக்வயர் பண்ணாங்க. அந்த நிறுவனத்துல தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கி உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பல பெரிய நிறுவனங்கள்ல அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்க பத்தி நம்ம சொல்லணும்னா சொல்லிட்டே போலாம். அந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி, ஆரம்ப காலகட்டத்தில் டெக்னாலஜில ஆரம்பிச்சு இருக்கக்கூடிய ஒரு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வரைக்கும் அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவரை பத்தி நிறைய சொன்னாலும் குறிப்பிட்டு நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு நான் ஒரு 3 விஷயத்த கூட சொல்ல வேண்டாம். உலக அளவுல பணக்காரர்கள் லிஸ்ட்ல ரொம்ப நாளைக்கு பில்லியனரா இருந்த லிஸ்ட் யாருன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், பில்கேட்ஸ். அந்த பில்கேட்ஸை ஒரு ப்ரோக்ராம்ல இந்தியர்கள் சார்பா அவரு ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் ஒரு ரேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அன்லெஸ் நீங்க வந்து ஒரு வெல் இன்ஃபார்ம்டு, வெல் நெட்வொர்க்டா இல்லாட்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம சாதாரணம் செய்ய முடியாது. பில்கேட்ஸ் மட்டும் இல்லை, நம்ம தமிழர்களுக்கெல்லாம் நம்ம இதயத்துக்கு ரொம்ப நெருக்கமான அவர் பேர் சொன்னாலே நம்ம மனங்கள்ல வந்து ஒரு எழுச்சி ஏறும்போம். டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அவங்க சிங்கப்பூர் வந்திருக்கும் போதும் வெங்கி சார் வந்து நமக்காக அவர்களுக்காக வந்து அந்த ப்ரோக்ராமையும் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி பல பெரிய மனிதர்கள், ஹூஸ் ஊன்னு சொல்லுவாங்களா, பெரிய மனிதர்கள், அவங்க கூட எல்லாம் வெல் நெட்வொர்க்டு பர்சன்ஸ். சாதாரணமா வந்து இன்னைக்கு வந்து சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சாம் பிட்ரோடான்றவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவோட இன்டர்நெட் தந்தை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த டிஜிட்டல் புரட்சிக்கு மிக முக்கியமான ஒரு நபர். அவங்க கூட எல்லாம் நெருங்கி பழகக்கூடிய ஒரு நபர். இது வெறும் ஒரு நெட்வொர்க் மட்டும் இல்லாம அதை தாண்டிய ஒரு மனித நேயம் அவருக்கு. நம்மள மாதிரி ஆண்டர்பிரினர்ஸுக்கும் வந்து நிறைய உதவிகளை செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக இன்னைக்கு பல முன்னெடுப்புகளை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அதை பத்தி வந்து இந்த ப்ரோக்ராமோட எண்களை வந்து இந்த ஸ்பெசிபிக்கா நம்மள மாதிரி வணிகர்களுக்கு, ஈவன் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் பிசினஸ்க்கு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அப்படின்றத வந்து அவங்க குறிப்பிட்டு பேச போறாங்க. முதல் பாதியில வந்து ஒரு பிசினஸ் ஆண்டர்பிரினர் எப்படி இருக்கணும்ன்றத பத்தி அவங்க பேசுவாங்க. அது அவங்க கிட்ட நான் கொடுக்க போறோம். பட் பின்னர வரப்போறது கூர்ந்து கவனிச்சுக்கலாம். நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய கனவு நம்ம பிசினஸை இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதான். அதற்கு வந்து இது மாதிரி ஒரு மனிதர் எனக்கு ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிடைச்சிருந்தா நான் வேற மாதிரி ஒரு பிசினஸ் இருந்திருப்பேனே நான் நினைச்ச ஒரு மனிதர் இன்னைக்கு அந்த மாதிரி வந்து எல்லாருக்கும் நான் ஓபன் பண்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி அவர் வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சொசைட்டிக்கும் நிறைய செய்யணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஃபுல் டைமென்ஷன் பர்சனாலிட்டி வெங்கி சார். அவரை பத்தி நம்ம சொல்லிட்டே போனா இந்த நிகழ்ச்சி ஃபுல்லாவே அவரை பத்தி சொல்லலாம். இப்ப நம்ம எல்லாரும் மிஸ்டர் வெங்கி சாரை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு
வரவேற்போம். ஃபேஸ்புக்ல கனெக்டா இருக்காங்க, உங்க லைக்ஸோ இல்லை யூடியூப்ல இருக்காங்க, உங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல போட்டு ப்ளீஸ் வெல்கம் மிஸ்டர் வெங்கி சார். மிஸ்டர் வெங்கி, ஓவர் டு யூ சார். சார், இந்த பிஸி ஸ்கெடியூல்லையும் நீங்க வந்து பல ஊர்களில் நீங்க இந்தியா, சிங்கப்பூர், யூஎஸ் இந்த மாதிரி பல ஊர்களில் நீங்க டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இந்த பிஸி ஸ்கெடியூல்லையும் வணிகம் மாதிரி அமைப்புக்கு எங்க கூட வந்து எங்களுக்கு குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எங்க ஆண்டர்பிரினர்ஸுக்கும் வந்து நீங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா நீங்க லேர்ன் பண்ண விஷயங்களை எங்க கூட ஷேர் பண்ண நினைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஓவர் டு யூ சார். நெக்ஸ்ட் 45 minutes நீங்க வந்து கொடுக்க போற வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷனை நாங்கள் எல்லாம் அவளா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தேங்க்யூ வெரி மச். ஓவர் டு யூ. யூ கேன் டேக் இட். வணக்கம் மிஸ்டர் ரமேஷ். அது வந்து ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்ரிபடி, டியர் எக்ஸிகியூட்டிவ் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் வணிகம், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இவர் வந்து ரமேஷ் வந்து அவரு he has already covered half my speech. நான் என்னெல்லாம் சொல்லணுமேன்றதுமா எல்லாம் அவர் சொல்லிட்டாரு. ஸோ இட்ஸ் அமேசிங் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது தான் இன்னொருத்தர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது தானே தனக்கு என்ன வாட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த்னு நமக்கே புரியும். அவர் சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு ஈகிள் கதை ஒன்று சடன்லி ஒரு ஞாபகம் வந்தது. ஒரு ஒரு சின்ன கதை. அது இது கதை சொல்லக்கூடாது, ஸ்டார்ட் பண்ணலான் இருந்தா அவர் இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணதுனால அது ஒரு கதை திடீர்னு எனக்கு மனசுல வந்தது. நான் எப்பவுமே எக்ஸ்டம் போலதான் பேசுவேன். அப்படி ஒரு ஐடியா வரும். ஐடியா வந்த உடனே அதை கண்டினியூ பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் for the benefit of everybody, I'll share the eagle story. Once there was a farmer. அவர் வந்து வேட்டைக்கு போயிருந்தாரு. போகும்போது சடனா போற வழியில ஒரு ஈகிள் முட்டை பார்த்துருக்காரு. சரி, நம்ம என்ன வேட்டை, இந்த முட்டையை எடுத்துட்டு வந்துட்டு இந்த முட்டையை சாப்பிடலாம், இன்னைக்கு வேட்டை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அவரு அந்த முட்டை ஒரு ஆம்லெட் போட்டு சாப்பிடலாம்னு சொல்லி வந்தாரு. வந்தப்போ பார்த்தா அந்த கோழி வந்து குட்டியோட இன்னும் முட்டையெல்லாம் போட்டு அது ஹேட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தது. சரி, எதுக்கு இது போட்டுன்னு இந்த முட்டையும் அந்த கோழியோட சேர்த்து விட்டாரு. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆச்சுன்னா, ஆல் த சிக்ஸ் ஹேட்ச்ட். இந்த ஈகிளோடைய எக்கும் ஹேட்ச் ஆகி அது சின்ன குட்டி ஈகிளா வந்துச்சு. அது போக போக கொஞ்சம் பெரிய ஈகிள் ஆச்சு. சரி, ஒரு திடீர்னு ஒரு நாள் இந்த நம்ம ஹென் அம்மா வந்து எல்லாம் இந்த சிக்கன் எல்லாம் வெளியே வந்து சாப்பிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு பெரிய ஈகிள் ஆகாசத்துல இருந்து வரும்போது எல்லாம் தெரியும் இல்லைங்களா. ஸோ இட் டேக் டு சேஃப்டி வந்து இப்போ சின்ன ஈகிள் கேட்டுது, mommy, who is this person? Oh, you don't know who it is? It is the mighty eagle. It can spread its wings, go across the world and do what you want and fly high in the sky. சரி, அப்படியான்னு சொல்லிட்டு அதையே தலையாட்டிட்டு அந்த கோழியோடையே சேர்ந்துட்டு அந்த ஈகிளும் இருந்தது. போக போக காலம் போக அது கோழி மாதிரியே இருந்துட்டு கொஞ்சம் இங்க கொத்தி இங்க கொத்தி அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு அது ஈகிள்னே தெரியாம கோழியாவே செத்துருச்சு. The moral of the story என்னன்னாக்கா, when you are an eagle, despite all the strengths you have, if you're living among the chicken, you will end up being a chicken. All you have to do is spread your wings, fly high up in the sky, and soar the oceans, soar the globe, soar to all the patches of the land. This is the typical mindset of an entrepreneur. நம்ம ஆண்டர்பிரினர்னு உடனே எல்லாரும் பிசினஸ்மேன். we have phenomenal skill sets, we have phenomenal strength. அதை வந்து நம்ம we don't even know what our strength is, what our இப்போ ரமேஷ் அவர் இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ண போது I was feeling, oh, இதுதான் நம்மளாம் we need to acknowledge our own self, our own strength. And unless and until you do that, unless and until you realize, if you're living as an eagle among the eagle, no problem. But if you're an eagle and living among the chicken, you are tending to become a chicken. So அதுதான் நம்ம differentiate பண்ணி, we need to identify our strengths, spread our wings, know our true nature, and soar and fly in the skies to be that entrepreneur, to be that ideal, unique, ultimate personality that we have been given as a gift from the Creator. So today, என்னுடைய topic வந்து, once again, let me thank all the executive members of Vanigam, especially number Dr. Ram, number Karthik Avare, number Ramesh, and the whole team. I'm really very proud and happy that that is a beautiful in the மாதிரி ஒரு organization where knowledge sharing and idea sharing becomes a key part of a whole business network, business communication. நம்ம தனியா இருந்தாக்கா we can only go to one point. Unless you have that community, unless you have the commune, the knowledge sharing, the whole journey becomes ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். You may be able to reach, but then that is where we need the great organizations like Vanigam, personalities who can share that knowledge.
I've been very blessed. I've been very fortunate. நான் வந்து சாதாரணமா அவர் ரமேஷ் சொன்ன மாதிரி தான் I was born in Bangalore. அப்பா அம்மா எல்லாம் மதுரை தான். I was one among the 7 children. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம இந்தியன் மென்டாலிட்டி பேரண்ட்ஸ் என்னன்னா நல்லா படிக்கணும், ஒரு இன்ஜினியரா ஆகணும், இல்ல டாக்டர் ஆகணும். அது ரெண்டுமே இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு லாயர் ஆகணும். ஸோ இல்லைன்னா ஒரு அக்கௌண்டன்ட் ஏதாவது அது கோர்ஸ். ஸோ இன்ஜினியரிங் வாஸ் அ டாக்டர், தட் வாஸ் த ப்ரிஃபரன்ஸ். இன்ஜினியர் ஆனா ஒரு படிச்சாக்கா அப்புறம் ஒரு நல்ல பொண்ணு பார்த்து நல்ல வேலை பார்க்கணும், இந்த கவர்மெண்ட் வேலையை பார்த்து நல்ல ஸ்டடி இன்கம் இருந்தா அப்புறம் நல்ல பொண்ணு கிடைப்பேன், அதை கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒரு சந்தோஷமா வாழணும். திஸ் இஸ் அ டிபிக்கல் ஸ்டீரியோ ஸ்டைல் ஆஃப் டிபிக்கல் ஃபேமிலிஸ். அப்பா அம்மாவுக்கு நம்ம பசங்க இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. பட் டுடேஸ் வேர்ல்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா from a job world, from an education world, we have graduated to an entrepreneurial world. Everybody is an entrepreneur. எனக்கு வந்து the best entrepreneurial city I've seen is Chennai. நீங்க believe பண்ண மாட்டீங்க, some of the experiences I've had, whether it's the roadside vendor or a doctor sitting in a government hospital or a porter in the railway station or the pukari who's selling the flowers in the temple or the vegetable vendor who's pushing barefoot from door to door selling his wares, to the big conglomerates which is from the Spencer Road building on the Mount Road to the biggest of the tech park companies, there is absolutely no difference. Where is the difference? The difference is in the journey. அதான் நான் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண போறேன், the entrepreneur's journey. My topic is nowhere to nowhere. So diving into the topic nowhere, எல்லாருக்கும் என்னது நோவேர்னு ஒரு அதிசயமா பேசிட்டு இருக்காருன்னா, if you see one of the things, this I learned from இவர்தான் அப்துல் கலாம். அவரை நான் போஸ்ட் பண்ணும்போது அவர் பிரசிடென்டா தான் இருந்தாரு சிங்கப்பூர்ல இருக்கப்போ. அவர் வந்து வெரி வெரி அமேசிங் பர்சன், வெரி சிம்பிள், வெரி ஹம்பிள். அவர் எப்பவுமே என்னுடைய தமிழ்ல தான் பேசுவாரு. ஸோ இட் யூஸ் டு பி, எனக்கே கொஞ்சம் எம்பாரசிங்கா இருக்கும், என்ன அவர் அவ்வளவு நல்ல தமிழ் பேசுறாருன்னு. பட் எனிவே ஐ யூஸ் டு மேனேஜ் வித் தட். அவர் சொல்லுவாரு, டோன்ட் வெயிட் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், கிரியேட் தம். நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன், சார் நான் வந்து இப்போ சிங்கப்பூர் வந்திருக்கேன், இந்தியாவுக்கு ஏதாவது பண்ணணும், நான் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்கன்னு. அவர் சொன்னாரு, who feeds you? Mother. Whoever feeds you is the mother, correct? So which is the land which is feeding you? Singapore. So the land that feeds you is your motherland. So your first duty is to the land which is feeding you. First do something over here which the country is feeding. Then adopt a small village or a street or a boys or something in your own country and do it. So he's an amazing practical, amazing gentleman. I mean, we all know. I mean, Dr. Abdul Kalam is amazing legend. We cannot just simply take one or two quotes and say this is Abdul Kalam. But moving on, now I wanted to share nowhere to nowhere. Nowhere now, I just want to take a few minutes to explain. என்ன இதுல இருந்தா ஜர்னி இருக்கு. ஒரு ஆண்டர்பிரினர், ஒரு பிசினஸ்மேன்ன்றது நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது where are we starting? We are starting nowhere. Nowhere is the past. ஸோ அதுல இருந்து நம்ம ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி, சரி நம்ம என்ன பண்றது, அந்த டபிள்யூ பார்த்தீங்கன்னா the wealth of experience. The wealth of experience வந்து நம்ம நோ ஆட் பண்ணா it becomes now here. இந்த now hereன்றது வந்து present. What is the now? Now is the present. What is the present? Present is like a gift given to you to live life in the moment. அதுக்குதான் அது பேரே ஒரு presentன்றது. Presentக்கு other meaning of the word is gift. So when it is given as a gift, what do we do? How best I make use of that gift will depend on my own personality, my own circumstances, my own ability, and the knowledge. So whatever knowledge, the key factor I add knowledge, whether as a businessman, as a trader, as a entrepreneur, whatever is the skills I have. I could be having shipping skills, I could be having engineering skills or trading skills. And the knowledge number and we apply to the now, that becomes the nowhere. That's our future. இப்போ பாத்தீங்கன்னா that is where the topic is, from nowhere to nowhere. இப்போ சில டைம் நம்ம entrepreneurs எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஐடியாஸ் வச்சிருப்பாங்க, அவங்க எல்லாம் ஒரு பிளான் போட்டிருப்பாங்க, I should go here and சொல்லிட்டு, but they will end up in nowhere. 90% of the small and medium businesses do not last more than 2 years to 5 years. I have done a statistics on restaurants. In the hotels எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, when the first starting, especially in the United States and the other areas, ஒரு 2 yearsல 90% of the business will close. The only business which remains is the mom and pop shop, where husband and wife are running it as a team together, where they're not paying themselves off. So நமக்கு கேட்க வேண்டிய கேள்வி as an entrepreneur,
why do I do what I do? Okay, அதான் கேள்வி நம்ம கேள்வி. That's the most fundamental question. And the why என்றது வந்து we've been taught that some of the answers lie in the question. So today I'm going to talk about the 3 key areas which defines an entrepreneur's mindset and the path to success. Understanding the basic concepts of life, applying to your own integrity, to your own personality, and to bring out the best in you, to do the best in life, so you leave a legacy behind, not only for you and your family, but for your society, country, and the world at large. So number 1, there will be 3 topics: the WHY, care and share. I'll quickly go into the W factor, why. So when we look at the why is, unfortunately we don't have an interactive session. Otherwise நான் வந்து எல்லாரையும் ஒரு question கேட்டு உங்களுடைய opinion இருந்து I would have built up the slide. But anyway, I just want to share the first W and Y is the wealth. நம்ம என்ன பண்ணாலும் we have to do for the wealth creation. That is paramount importance. If you don't make money, what are you doing starting a venture for? So the wealth has to be the first priority in any business, in any entrepreneur. We cannot fool around. Even if it is a charity organization, you need the wealth because you need to sustain your operations and your expenses. Then the H on the health. The health one, again, you need good physical health, good mental health, good spiritual health. And the health factor, you are not able to be building up. So the health is equally important. And when you look at the Y factor, why pathina, it is basically it's all about you. And who are you? We are only seeking happiness and love. The happiness, any enterprise, any business which we start, I need to have these 3 factors: the wealth, health, and the happiness. So அது வந்து நான் ஒரு ஈக்குவேஷன் இன்னொரு ஸ்லைட் போட்டிருக்கேன். I'll show it later when I'm talking to you. And the most important part is அதுல வந்து it is a ஒரு கூட்டி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். It's not an addition, it is a multiplication. Wealth into health into happiness. நீங்க வந்து if you are starting an entrepreneurship or any business or any venture for that matter, if you have the wealth and if you don't have the health, if you don't have the happiness, it will be zero. Health is zero, happiness is zero, wealth is plenty, you're zero. Wealth is plenty, health is also plenty, happiness is zero, zero into health and wealth, again it will be zero. So adanal, if you want to be a successful entrepreneur, the journey has to start with the minimum health and wealth and happiness. And from the base, we were to build up step by step and scale up to whatever dreams and desires that we have. So in order to achieve the dreams and desires, there are many P's, but I felt the fundamental piece of purpose of life. Purpose has to be very clearly defined. இப்ப நம்ம பர்பஸே இல்லாம சரி அவங்க பண்றாங்க, பக்கத்துல இருக்க நெய்பர் பண்றாங்க, இவங்கெல்லாம் ரொம்ப சக்சஸ், நானும் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிட்டாக்கா அது that will become a very undefined, ஒரு பர்பஸே இல்லாம இருக்கும். But competition can also be there. சரி அவங்க பண்ணாங்களே, அவங்க ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க, okay, I have to do something similar to them or better than them. So then you define your purpose. அப்போ அந்த business என்ன இருக்கோ, whether it is making idlis or running some internet companies or a healthcare company or a business or a trading or whatever, or a consulting or a services, என்ன இருந்தாலும் அதுக்கு உங்களுக்கு passion இருக்கா? That is the first and fundamental question you ask. இது ரெண்டும் ஒரு clarity வந்தப்புறம் and we move on to the plan. You need a plan. How are we going to do today? So like I mentioned, the second aspect, the third, other than the piece, is the care. Now I have defined why I need to do what I'm doing. அதுக்கப்புறம் care. Care-na is normal care. Okay, I care for you, I care for my family, I care for my friends. Okay. But when it comes to as an entrepreneur, what is your mindset of care? How do you go about care? Pathina, I always like to use the words, and the word irukra alphabet irutha adula or meaning irukku. I like to simplify and keep it as my knowledge. It is very difficult to remember big words, paragraphs, books alla. That is ஒரு சின்ன word like அடுத்ததா why are you doing what you're doing na உங்களுக்கு தெரியும். Oh, why la வந்து wealth இருக்குப்பா, H is health இருக்கு, why is all about me and happiness. அதே மாதிரி கேருக்கும் நான் ஒரு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன்.
first C is commitment. இப்போ நம்ம Cல வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம பார்த்திருக்கோம், இது ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, இன்னொரு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, ஒரு 10-20 பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு கமிட்மெண்ட் இல்லாம சரி எப்படியாவது ஒண்ணு பண்ணலாம்னு. No, it doesn't work that way. கொஞ்சம் லக்கியா இருந்தா இங்க அங்க கொஞ்சம் we'll be able to make some money, and it's our friends and family and the team we will be able to do. But most important is commitment. Commitment விட commitment, along with commitment, if you have a compassion, our compassion இருந்தாக்கா then it becomes very complete. Next, அந்த ஏல வந்து நம்ம என்ன பண்றோமோ ரொம்ப ஆத்தென்டிக்கா இருக்கு. நான் வந்து ஒரு ரீசெண்டா ஒரு கேள்விப்பட்ட ஒரு அம்மா வந்து ₹1 இட்லி வித்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, despite the கோவிட்ல வந்து இப்ப நான் பாத்தீங்கன்னாக்கா most of the restaurants have increased the prices by 25%, by 50%. அவங்களுக்கு பிசினஸ் இல்லைன்னு சொல்லி. Whereas இந்த அம்மா வந்து அந்த ₹1 இது வித்துட்ட இட்லி, she continued to sell only for one idli, and her purpose was she wanted to have that commitment and she wanted to be very authentic. பாவம் இந்த கூலி பசங்க எல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் கஷ்டமா இருக்கு, அதான் இந்த கோவிட் டைம்ல காசு இல்லாம இருக்கும் சொல்லிட்டு அவங்கள அந்த ஒரு இறக்கத்தோட அவங்க ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட கமிட்மெண்டோட அந்த அம்மா ரிமைன்ட் த பிரைஸ் அட் $1. அது வந்து சோசியல் மீடியால கொஞ்சம் போய் போட்ட உடனே ஐ ஜஸ்ட் ரீசென்ட்லி லேர்ன் தட் மஹிந்திரா அவர் வந்து பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு நல்ல வீடு கட்டி he is going to donate it for her. So you don't know where the fortune comes or how it comes, but as far as your care is concerned, your commitment and authenticity, it has to be from you. The third alphabet in the care is the R. பாத்தீங்கன்னா R is responsibility. நம்ம வந்து கேர்ன்ற போது இப்போ நான் கேர் ஃபார் மை ஃப்ரெண்ட், மை ஃபேமிலின்னா ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அதே ஒரு தனி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆகும். It's the same thing happens with our business. As an entrepreneur, when you're taking the journey from nowhere to nowhere, அது வந்து you have to be responsible. When you're responsible, starting from the plan stage to the idea stage to making it happen, to taking it to completion, it has to be a complete responsibility. And then you have to respect yourself. Most often we don't respect ourselves, we respect everybody else in the chain, supply chain, in the global network. But when we have to respect our own ideas, our own plans, our own commitment, and be responsible for it. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா the last alphabet, which is my favorite, E. அதுல வந்து E is for enrichment. நம்ம என்ன பண்ணாலும் கேர்ல வந்து unless when I say I care for you, I have to enrich. When a father says I care for you, my son, he is enriching the life of the son. And when a business partner is doing some business and he's enriching for the public, for the society, he is enriching. Businesses can be many types: for profit, non-profit, NGOs, whatever it is. Unless and until you enrich what you want to do, the care is never complete. அது வந்து not with sympathy, it has to come with empathy. Empathy, you put yourself in the shoes of the other person, see what the other person is seeing the way he's seeing, அதை எடுத்து then you're adding value to it. இப்போ இந்த அம்மா $1 இட்லி அம்மா என்ன பண்ணாங்க? She has kept the price same, but she's adding value to the hunger of all those laborers who are able to come and afford. Not only the laborers, but so many other people go and flock because Anamma did not compromise on the quality. She did not compromise on the size or anything. So if you look at it, Anamma வந்து ஒரு picture இருந்து, I wish I had put a picture. I think most of you must have heard of it. அது ரொம்ப வயசான அம்மா, but that is what you enrich. So that is the beauty. இப்போ வந்து when you are looking at 3 P's and the why and the care, the 3 words is one of my favorite in my dictionary, in my journey. Nama intention, nama nokam eppadi irukku, that is very important. Nama intention has to be good. If the intention is not good, and the word paathinaka IN space TENTION, adla vandu if the intention is not correct, proper, you will be always in tension, in space tension. Okay, so we have to make sure our intention is noble, is good, is for the benefit. Same thing, whenever we start the project, whenever we start a business, our attention, our focus, our energies has to be driven down to the purpose, to achieve it. If you don't pay the attention at the right time, at the right path which is needed, the same thing will happen. At tension, at space, tension. Attention, proper attention kudukkalana, always you'll be at tension. So the rendu word is very important: intention and attention to what you're doing. This is the pillars
of an entrepreneur. This is from my own experience. நானே வந்து நிறைய தடவை ஒரு attention pay பண்ணாம, not paying good time and clarity and the resources to my team. I have taken a lot of things for granted. அது வந்து project delays ஆயிரும், அப்புறம் cash flows suffer ஆகும், அப்புறம் from a cascading effect மாதிரி ஆயிரும். ஒண்ணுல இருந்து ஒண்ணு போய் அப்புறம் ஐயோ அப்பான்னு சொல்லிட்டு then you will be stuck with the fundamental of business. Oh my God, I lost so much of money. So to make up that money, you'll have to take a loan or take an overdraft facility. And your whole focus will not be on the idea around the journey. It'll be how am I going to service the loan which I bought from this bank or from the lender. And then the whole focus changes. And then that is why most of the business perish. So coming to the last point, which is my favorite, when you know why you're doing what you're doing, and the passion, purpose, and the plan, and when you have the care, intention, and attention, your friends are the greatest resources, which is God gifted. And most of the friends, if you see now, Mr. Ramesh is my friend, Mr. Karthik is my friend. I've not met them, but just by the very interaction, we know we can share our passion, we know we can share our dreams and desires. And ஒரு நண்பன், அது ஒரு தோல்வி, he is there around me to support. அது ஒரே, because especially நம்ம Indian mentality வந்து, our parents, our society, our culture enables us to grow with our friends. And the friends they only enrich us in a very, very big way. We all would have experienced that. That's friends from classmates, schools, businesses, whatever it is. The right amount of friends will take you to the right stage which you want. So நம்ம என்ன பண்றோம், when we become successful, when we have done everything, the key is we have to share. Sharing is the most important. அதுக்கு ஒன்றும் expansion பண்ண கிடையாது. Once you share, you just share. That's it. So moving on, you see successful entrepreneurs. இப்போ நம்ம I have shared my concept. This is purely my thoughts. நான் அடிக்கடி I am a nature lover, and whatever I see, ஒரு பாதையில போயிட்டு இருக்கும்போது சடனா ஒரு ஐடியா வரும், and we learn from nature. But then when you're an entrepreneur, before we become an entrepreneur, what I've seen, most of it, including myself, we take the corporate route. ஒரு நல்ல ஜாப் கிடைச்சு, நல்ல இன்கம் கிடைச்சா, அந்த இன்கம் நம்ம சேர்த்து வச்சு we can put that as an investment, either in stock options or stocks or any other channels where we can grow. அந்த பைசா வந்த அப்புறம் சரி எனக்கு இப்போ எக்ஸஸ் இருக்கு, சரி நான் சேத்துல ஒரு கால் ஆத்துல ஒரு கால்ன்ற மாதிரி we will keep our jobs and we'll dabble with businesses, and then suddenly we'll say, okay, fine, now I'm ready for the entrepreneurship. But how you start is not important. How you finish is very important. The golf, I'm a golfer. For those people who know how to play golf and who have heard about the golf 18 holes usually. Each hole can be either three strokes or 5 or whatever. It doesn't matter. They will be playing in the style, on the style. No, it doesn't matter. How you start, it doesn't matter. How you finish. The same thing goes with our entrepreneurs. So taking that analogy, we have to believe before we see it. This is my favorite caption. Idea. So I have to visualize it, that it's as though I'm visualizing the completion, even, and that is the belief with which I have to start. Because in the belief has to be a very strong belief within yourself, in the core of the personality. அந்த நம்பிக்கை தான் நமக்கு is the pillar of our strength, which supports in all beliefs. So, and how do I believe? ஆரம்பிக்கும் போது I should visualize, okay, இங்க நான் போகணும், I have to, okay, now if I'm doing my masters, I have to go to Singapore, I have to become a citizen of Singapore, I have to see the benefits, what anything and everything, whether that's in a corporate journey or an entrepreneur journey, you see the end goal before. That gives a very, very clear and very distinct vision of what you need to do. இப்ப பாருங்க, இப்ப விஷன் எடுத்துக்கோங்க. Vision and purpose. We see one of my favorite friends, Ramesh introduced பண்ணாரு, நம்ம Sam Petroda. What a visionary. our US citizenship எல்லாம் விட்டுட்டு, he was a high earning multi-millionaire. எல்லாம் விட்டு இந்தியாவுக்கு நான்
நம்ம நாட்டுக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும், கம்யூனிகேஷன் நெட்வொர்க் அவனாலதான் வந்ததே. இப்போ இன்டர்நெட் அண்ட் த ஃபோன்ஸ் அண்ட் தி ரூரல் நெட்வொர்க்ஸ் எல்லாம் அவர்னாலதான் வந்தது. சிடாட்ல அவர் ஒரே ஒரு ரூபாய் தான் salary எடுத்துட்டு, he had that vision that he wanted to, so that purpose becomes strong. I also had the opportunity to meet and host Mukesh Ambani in Singapore. The Southeast Asian Studies சொல்லிட்டு அவர் கோபிநாத் இங்க தான் chairman இருக்காரு. So I used to go there and I'm a regular member. So one of those meetings was Mukesh Ambani. அவரை வந்து he was sharing the vision. See, அவன இருக்காரு, அனிலா இருக்காரு. If you see why between the two brothers, one has grown leaps and bounds and other one is also growing, but not to the scale, is because you have to have a very strong vision. And the vision is what separates. நீங்க பாத்தீங்கன்னா passion. Now passion, no, I think most of you must have heard of Elon Musk from Tesla. அவர் வந்து ஒரு passion பாத்தீங்கன்னா it's amazing. Just ஒரு 1.5 years back, அவர் வந்து he was almost going bankrupt. அவர் பண்ண வெஞ்சர்ஸ், அப்புறம் அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம கலிஃபோர்னியால தான் டெஸ்லா வாஸ் அ வெரி பிக் ஹிட் கார், ஒரு 3 மாடல்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி. பட் டிஸ்பைட் ஆல் தட் he was almost in the verge of bankrupt. But just in the last 6 months, the entire table turned. For a period of time, he became the richest man, beating even Jeff Bezos and Bill Gates. From nothing to so big because of his passion. So that is very, very important. And when you look at the plan, plan is very, very important. You know, if you notice, I have personally hosted and I have interacted and known Bill Gates for 3 years. In Singapore, I had an opportunity to spend about 1.5 a day with him and 2 hours interacting with them. He is a meticulous planner. Now, Singapore businessman, the developers, software developers, Microsoft technology நிறைய products பண்ணி வச்சிருக்காங்க. So because of that products, I said the best gift I can give to all these Singapore developers to showcase to Bill Gates and let him come and see it. எனக்கு கொடுத்திருந்தாங்க just 10-15 minutes. அவர் he was so into the product, he's detailed oriented. So he spent almost half an hour with us, all the 10-15 companies. And the beauty is, immediately he said, Venki, please collect the architecture of all these products and send it to me. And within a month, there were about 15 companies. I took them all to our Seattle headquarter office, because it is not only important that you make a local product, but you have to have the global marketplace. And that is what I was very fortunate to have that the role playing for Microsoft and the government of Singapore. So the motivation, when you're looking at motivation, it's very, very important. Motivation and risk-taking. I'm sure most of you must have heard about Richard Branson. Richard Branson is another friend whom I have connected on the LinkedIn and all that. Avar amazing risk. Balloon, he's a multi-billionaire. Balloon, he will just grow across oceans. I mean, which you can't even dream about. For that wealth and for that passion which he has. So moving on, the other factor is curiosity. If you don't have the curiosity, they say no, you can never make it so big. So that's what happened in Facebook. Zuckerberg, I think when he was 19 years old in Harvard, he was just a student campus, and he was one of the shy characters. Interact, they were trying to interact. That's why his other friends and partners. So this curiosity led to that social network and Facebook, and now we all know the story of Facebook in terms of curiosity and the creativity also. So that is the key which we need to understand. Okay, so what I'm trying to tell you is there are so many people in the entire globe who teach us from micro level to macro level. But when it comes to you as an entrepreneur, we may not be able to have all those, but these are the good to have values and factors which will attribute to your success. For example, I was using the Apple iPhone. Even before the Apple iPhone came in the 2005 and 6, there was another phone, O2. That was one of the finest phones. I could use a O2 phone, use my office, write down, touch screen, everything, fantastic camera, but it was little bulky. That's what it is. Because when I had started one of my companies, I was developing an application for the National University of
of the hospital in NUH in Singapore. Because of the pediatrics spread all over the campus, there was only 1 or 2 specialists, and they will be very busy. So they will not be able to commute from the sometimes in the ICU, neonatal centers to the headquarters. So we developed an app to connect them. Way back in 2000, we are talking about connecting with the team, with the chief of the neonatal or the chief of the pediatrics. They will evaluate and then they will be able to do. So again, communication, again, confidence. So what happens is Apple is one of the I think the richest company, the multi-trillion-dollar company, and they created, and today the phone is not just a phone, it has become an icon. Oh, I'm having iPhone, and every year they renovate, they innovate. Confidence, I had the pleasure of hosting and meeting number Deccan Air Gopinath along with Madhavan, number actor. So when he came to Singapore, we had an extensive chat, and amazing story. An army officer or a defense officer on the retirement, how out of nothing, having the mere confidence of recruiting some of his Air Force pilots, I think helicopter pilots. Other port to a helicopter loan, then building it up, and then finally he sold that airlines to Kingfisher. So the whole gamut of success, if you want to be in the business or the entrepreneur, we should never give up. We have to go till the end, and we have to look ahead and stay positive always. And come what may, rain or shine, we have to do our best. That is the only way you can proceed. Okay? What I have, yes, sir. Sorry to interrupt you, sir. Sir, எங்களுக்கே உங்களை இப்ப இன்டர்வியூ பண்றது கொஞ்சம் இதுவா தான் இருக்கு. மீன்ஸ் ஒரு MBA காலேஜ்ல ஒரு ஆண்டர்பிரினருக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்க தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. We have another about 3 more minutes. After that, we will have the Q&A sessions. And நம்ம Q&A வந்து இப்ப நம்ம ஆடியன்ஸ் கிட்ட சொல்லிடுறேன். Facebookலயும் YouTubeலயும் பார்த்துட்டு இருக்கிற வணிகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் உங்க கொஸ்டின்ஸை நீங்க Facebookல கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க. அதை வந்து கார்த்திக் ரீட் பண்ணுவாங்க. நம்ம அந்த கொஸ்டின்ஸையும் கேட்கலாம். ஸ்பெஷலி சாரோட ஸ்ட்ரென்த் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போஷர், ஸ்பெஷலி US அண்ட் சிங்கப்பூர் இந்த கண்ட்ரீஸ்ல. ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடான ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க போடுங்க. சார் அதுக்கு நிறைய ஆன்சர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. சார் நீங்க 3 minutes நீங்க இத முடிச்சிட்டீங்க. 3 minutes I'll wrap up. நிறைய slides இருக்கு. You can upload the slides for the rest of the audience. இப்போ I just want to just cover the 5 essential elements that lead to success. ஏன்னா இப்போ ஜர்னில success becomes an integral part of your network, because we can have different schools, different thoughts. The internet is full of information, but summarizing and giving it succinctly is the key. First, you need good ideas, you need a good team, you need a good business model, funding, and timing. Timing is the most crucial part. Idea Labs in Chile, US, because I work very closely with Silicon Labs. I also have an innovation lab in Arizona. I work with many universities, including Harvard and MIT, and we have a lot of initiatives. One of those, they had some 200 companies which they were incubating in the lab. They have found out the top 5 factors in success has been the timing of the business. And the timing, 42% of their companies which were successful was about the right timing. The second was the team and execution. That was about 32%. 32%. Third one, the truth, the idea, and how essential it was. The fourth factor is the business model. And the last was funding. Contrary to what we always believe that funding successful, this particular slide, it came out as a surprise. And then this is the truth we have. And then, like I said, I have the rest of the slides about the entrepreneurship, the paradigm shift, my ABCs, that is the attitude, basics, and the development, enrichment, fulfillments, your intuitive thinking, your entrepreneurship, what do the entire world do, and how success factors of the successful companies have been established. And then this is about me, that is also there. We can take it up in the Q&A. Thank you, sir. உங்களை பத்தி நீங்க லாஸ்ட் ஒரு 5 minutes சொல்லலாம். நான் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நான் கவர் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். அதை முடிச்சுட்டு
ஏன்னா மென்டர்ஷிப் நம்ம பிசினஸ் என்னதான் ஆரம்பிச்சாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம மென்டர்ஸ் தேவை. Even if you look at Bill Gates or in traditionally நம்ம Chanakya or the kings of Buddha or Ashoka பார்க்கும்போது அவங்க எல்லாம் everybody, whether it's Zuckerberg or Steve Jobs or Intel's Andy Grove, அவங்க எல்லாம் everybody had a mentor. So it is very important to have a mentor to have a successful entrepreneurship. பாத்தீங்கன்னா especially with Indra Nooyi when she was the CEO of Pepsi, actually if I had not had mentors I wouldn't be where she is today. And so is with our my favorite Richard Branson, one of my favorites. He says if you ask any of the successful businessmen, they will always have had a great mentor at some point along the road. Ivar Vaidyanathan CEO is another amazing example of that. And this is what I wanted to mention. And finally, this is the resources and opportunities in the US and Singapore I would be able to personally offer to any entrepreneur and business, especially to all our Vanigam members. I would be very glad to provide the mentorship or connect with the various businesses in US. And then I have my home in USA and Singapore, which is open to all of you and the business opportunities. Let us enjoy this journey. Let us understand our why. Let us understand our care, and let us enrich and share not only to our friends, to our society, to our country, and to the world at large. Thank you very much. Nandri, vanakkam. Yeah, sir, Venki sir, ஒரு few minutes sir. நமக்கு இப்ப question and answer session இருக்கு. Yeah, இருக்கு. இல்ல நான் என்னோட டாபிக் I think I have you summarize, you did my job. நீங்க அழகா சம்மரைஸ் பண்ணிட்டீங்க. இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி why அப்புறமா கேர் அதெல்லாம் அழகா வந்து வார்த்தையில நம்ம எப்பொழுதுமே எங்க நினைவுல ஒரு ஆங்கர் மாதிரி அதை ஒரு அழகா நீங்க பின் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க. இன்ஃபேக்ட் உங்களை மாதிரி ஒரு வைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் கிட்ட இருந்து நம்ம நிறைய விஷயம் எங்களுக்கு டைம் நிறைய நாங்க கொடுத்துருக்கணும். we have not done justice on the times. உங்களை மாதிரி ஒரு வைட் எக்ஸ்போஷர் பீப்புள் வந்து நிறைய விஷயங்களை கேட்டு நாங்க there's always a next time sir ப்ரோக்ராம்ல நம்ம டெஃபினட்டா பண்ணுவோம். there's always a next time. Yeah, next time you'll do that. So selective questions இருக்கு, especially because you come from the international background. நம்ம ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்து Facebook questions வரதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே சில பேர் கேட்டிருந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸையும் நான் சில கொஸ்டின்ஸ் எழுதியிருக்கேன், அதையும் கேட்கறது. சார் இப்ப வாட் கைண்ட் ஆஃப் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அதாவது ஒரு எஸ்எம்இ ஒரு ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனங்கள், ரொம்ப பெரிய நிறுவனங்களா நீங்க அசியூம் பண்ணிக்க வேணாம். இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் வந்து வெளிநாட்டுல இப்ப ஒரு யுஎஸ்க்கோ இல்லாட்டி சிங்கப்பூர்லயோ ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிசினஸ் பண்றது எந்த அளவுக்கு எளிது, அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்றத நீங்க கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? அருமையான கேள்வி. இது ரொம்ப ரிலவென்ட். என்ன இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு என்ன ஆசைன்னா திஸ் எஸ்எம்இ எஸ்எம்பி எஸ்பெஷலி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கும்போ இவரு நம்ம மாறன் வந்திருந்தாரு. when he was the communication minister, we were sitting down and talking. சிங்கப்பூர்ல இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், சிங்கப்பூர்ல ease of business, how we can help the companies in Tamil Nadu to set up their overseas. So Singapore has got 3. Accra வந்து it's fantastic. Aprom there are other trade organizations plus the government funded organizations for IDA and Spring Internally. Now they've all been clubbed together. They have what is called a seeds funding, SEEDS. அது வந்து dollar to dollar matching up to $300,000 for businesses. ஒரு நல்ல ஐடியா இருந்தா the government will be willing to take up to 300,000. They will fund the company. If the company is valued at $1 million, naka 300,000 na 30% government will take, 30% you will take. அதே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி. So this is open to anybody and everybody. Especially நம்ம தமிழ்நாடுக்கு வந்து because தமிழ்ன்றது வந்து சிங்கப்பூர், especially in a country like Singapore, Tamil is a national language in Singapore. பாத்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் கரன்சில தமிழ் தான் பிரிண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. There's a huge Tamil population. So it is an amazing channel for ease of business. So in addition to that, now on the 4 years I spent with the government helping companies to build applications, set up their overseas office, go to market strategy. So யாராருக்கு என்ன தேவையோ for the small and medium businesses for Singapore. Now coming to the US is slightly different. US is a very, very, I would say it's not a very structured country like, anything else. There are processes, very strict processes, very, very stringent taxation procedures. But when it comes to opportunities and business, you got to go find yourself. You're a solo ranger. You have to do yourself. So US we have to
connect with the existing networks. If you have a small business, okay, if there's an opportunity, for example, I was also a consultant in Ramdev Baba products in for that. So I help them understand that it's not only you have to do your Ayurvedic products, but you focus on the real organic food, which is big time in the US. So how to channel that through distribution in the US. So on the US network, if you see the entire motel industry, hotels and motels is all captured by the Gujarati community over there. So much so the president of the American Hotels Association is a Gujarati. So there are a lot of Indians, lot of venture capitalists, lot of connections. You need to know who is who to get into that. So I will be able to help. Number the Indus Entrepreneurs Organization, Silicon Valley. Plus we have other businesses. So I would be able to help, and these companies can go online and help, or they can send out an email to you or me. I'd be able to guide them. Thank you very much, sir. ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப் சார். நீங்க ஹெல்ப் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றதே எங்களுக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை ஊட்டுறதா இருக்கு சார். இப்ப யூஎஸ்ல சிங்கப்பூர்ல நம்ம பிசினஸ் பண்ணனா நம்ம அங்க ஒரு எல்எல்பி மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தான் பண்ணணுமா, இல்ல இங்க இருந்தே நம்ம அங்க ஏதாவது பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓபன் பண்ண முடியுமா? அந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் எங்க வணிகம் வர்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருக்கு? இப்போ that's also an excellent question. அதுல கொஞ்சம் there are 3 parts. இப்போ நம்ம என்ன ப்ராடக்ட், இப்போ நீங்க ஜஸ்ட் இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் சப்ளை பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் இந்தியன் வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் ஆர் சம் ஃபினிஷ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், அது தகுந்தபடி ஃபார் ஜஸ்ட் டு செல் யர் ப்ராடக்ட்ஸ் யூ டோன்ட் நீட் டு ஹேவ் செட் அப் அ கம்பெனி ஓவர் ஹியர். You just can have a trading partner, or you can sell. If you notice, now Microsoft adhe enak or surprise ah vandhudu. Microsoft there is all the offices across the world, they're all sales office. The billing is done from the US office. Pathina. So they are all only outlet. They don't have a local established companies, all this register. And the money, people, if somebody has to sell it, they don't have to necessarily set up a company. But in the event, if they feel, some of the buyers or the other side of the business, they want authenticity. Sorry, Singapore, if they have, is it a Singapore registered company? Yaar director. So they want to do a verification to understand the trust level and comfort level before engaging companies in India. Appo it becomes mandatory. That's very simple. You can do it online. If it is only private limited, you need a director. A sole proprietor, nama register pannikalam. No problem. Okay. Sir, இப்ப ஓவர்சீஸ் பிசினஸ்னா ஒரு டெக்னாலஜி ஐடி ரிலேட்டட் பிசினஸ் தான் பண்ணணும், சாஃப்ட்வேர் இந்த மாதிரி ஃபீல்டுக்கு தான் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்ற மாதிரி நிறைய பேர் திங்க் பண்றாங்க. இப்ப நார்மலா இப்ப நம்ம வணிகம் டீம்லயே பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க, ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம அங்க எடுத்துட்டு போக முடியுமா? அதுக்கு அது மாதிரி என்ன ஒரு வெல்கம் ஸ்டேட் எப்படி இருக்கு? அதுக்கு நார்மலா ஒரு எஸ்எம்இ ஓனர்ஸ் அங்க பிசினஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு? So that's a very interesting question. ஏன்னா இப்போ ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கு. What is your value addition? Am I just a renovator or an innovator? That is the difference. இப்போ பாருங்க, இப்போ I can give you very classic examples, simple examples. Now Tamil Nadu நம்ம இருக்கிற தமிழ்நாடு vegetables are more sought after in Singapore. Okay, that because of its authenticity, I prefer to have. So just I'm talking about examples. Now when we're talking about a finished product, some of the construction workers, the majority of them come from Tamil Nadu. I was the project manager for the Northeast MRT line in Singapore way back in 93-94. Most of the people, they come here, and 300 Indian workers with them, all of them were from Tamil Nadu. So whether it is skills transfer or products transfer, what happens is it depends on the nature of the product and what is the value addition you're doing. If you're a me too, if you're me too, if already there is a product, it cannot be like some of the Chinese companies on the products, they sell it cheap and the product, it's me too. But unless and until you have a value added, enriched positioning, it doesn't, your market space is very limited. Especially in Tamil Nadu, unfortunately, we are, although we have very high products, very high standard, we are yet to establish that credibility. I'm so sorry to say, it's a fact. A lot of traders also have been suffering from this aspect of
என்ன சொல்றது, the trust factor and the element of value addition. So the key to that, the one word answer is yes. As long as you have a value addition, as long as you have a niche above the market, and you're able to have the right partner to channel your products to sell, sure, you can. You can. Because if you remember in my lecture, in my talk, I said you have to think local, but you have to act global. That is one of the success factors. But opportunities are plenty. Yes, opportunities plenty இருக்குங்க. நிறைய opportunities இருக்கு. நான் வந்து உதாரணத்துக்கு I will just give you a small example, may not be relevant, but I'll quickly share this example. And Jalal and ஒரு friend இருந்தாரு, அவர் துபாயில இருந்து he relocated about 25 years back to Singapore. அவர் வந்து எலக்ட்ரானிக் பார்ட்ஸ்ல தான் டீல் பண்ணிட்டு இருந்தாரு, என்ன வெங்கி பிசினஸ்ல அப்படி இப்படின்னு. Then he said, I told him, பாருப்பா Indian vegetables and all. Then he started focusing on Indian vegetables, just importing Chennaiல இருந்து drumstick. That's all he used to import. He used to make $1,000 every day. And he was not making $1,000 a week on the electronic parts. So adanaala it is how it is not what you do, it is how you do and how you take advantage of the opportunity and situation and become entrepreneurial in your approach. And the eagle story thonnilengla, you cannot assume yourself you are with a chicken and then be like a chicken. Even if you are a chicken, just think you are an eagle and start flying. Right. Great, sir. Encouraging. One is like we have to spread the wings, and even ஒரு drumstick வித்தவர் கூட இன்னைக்கு வந்து $1,000 பண்ணும்போது definitely we have more valuable products. நம்ம வணிகம் members நிறைய பண்ணிருக்காங்க. Sir, ஒரு specific question. What is the difference, like, if kind of நீங்க வந்து மல்டிநேஷனல் பார்த்துருக்கீங்க, ஒரு யூஎஸ்ல சிங்கப்பூர், அங்க இருக்கிற ஆண்டர்பிரினர்ஸுக்கும் இங்க இருக்கிற ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஆன் a personal scale, personal development or on a personal and the behavioral level, what is that, the big difference you see, so that America, the US people are, whatever said and done, அவங்க வந்து பிசினஸ்ல நம்மளோட ஒரு படி மேல பிசினஸ் அக்யூமெண்ட் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு. நம்ம அங்கேருந்து கத்துக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கலாம், இல்ல நம்ம கிட்ட அது லேக்கிங்கா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி நீங்க என்ன சொல்றீங்க? Again, a very fantastic question. I think you are a fantastic moderator. You are making me think. First and foremost, என்னன்னா dignity of labor. இது வந்து யூஎஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, whether the toilet cleaner or the CEO of a company, they are all seen in the same level, respect. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு CEO will say good morning sir to the janitor. The toilet clean பண்ண janitors of the toilet, they will not be other way around. They say hello sir, good morning sir and சொல்லிட்டு. So the dignity of labor, this is very essential. நம்ம எப்பவுமே எல்லாரையும் சமமா பார்க்கணும். Because the talent, the respect for the dignity of the labor has to come in place first. For India, for whatever reasons, whether it is the British who ruled us or the caste system or whatever we have in India, which has put the layers of subdivisions and this upon the so that subdivisions has to go, because it is a transparent world, business world. You have to break the barriers to go successful. Number one. Second, US they have what is called as they have everything is based on your gut feel. Nama India we want tried and tested. ஒரு உதாரணத்துக்கு this may not be a proper example. ஒரு பொண்ணு பார்க்கணும்னாலே ஒரு 10 பேரை கேட்போம் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் இதுக்கு அதுக்குன்னு. whereas ஒரு பிசினஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஒண்ணுமே ரெஃபரன்ஸ் பார்க்க மாட்டோம். So our priorities are not right. If we want to get into that mindset of doing global business, then we have to think like the big global players. The mindset has to change. நம்ம இந்தியன்ல again we are still very very myopic in our vision. Very நம்ம அந்த frog well தான் சுத்திட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும், because we are not either it is because of the limited resources or because of the various constraints, whatever it is, we are not able to think beyond what it is. We still want to do business with our family, with our friends and relatives, and we want connections, and we want to see in that close level. Whereas in the US, it's the meritocratic society. Merit, if you have a value, if you have a product to offer, or you have a value to offer, you will be treated like a god. நீங்க ஒரு நீங்க என்ன இருந்தாலும்
you'll be treated like God. One more fundamental difference, this is a fantastic point which you should remember. I think probably is the value to everybody. The American way of doing things, or the most successful entrepreneurs, they are not afraid to fail. This is the fundamental point. They are not afraid to fail. இப்போ நம்ம இந்தியாவில வந்து இது இந்தியன் மென்டாலிட்டிஸ் ஒரு தடவை ஃபெயில் ஆச்சுனாக்கா ஐயோ எல்லாமே போச்சு சரி வேண்டாம்ப்பா from everybody from parents to friends. Hey என்னப்பா they will say what is this நீ விட்டுருப்பா நல்ல வேலை பண்ணிட்டு இருந்தா அந்த வேலையே போய் சேர்ந்துருப்பா கம்மி பைசா கிடைச்சாலும் போயிரு இட்ஸ் ஓகே எதுக்கு சும்மா போட்டு தலையை ஒடிச்சுட்டு இது பார்த்து I mean people are discouraging. A failure in India or Indian mentality is that means you lost everything, you are no good. Whereas if you don't fail in India, in the US and the Western culture, then you have not achieved anything. So you should not be afraid to fail. These are the three key factors. I think I'll probably pass it on to you the next question. Thank you, sir. So a lot of valuable information, or a real knowledge sharing session. Sir, the last 3 minutes is for you. நீங்க வந்து உங்களை பத்தி உங்க நிறுவனத்தை பத்தி if we want to help you or we want to do something எங்க டீம் அந்த வணிக டீம் இல்ல உங்க do you want me to நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய இருக்கு எனக்கு 3 hours வேணும் நீங்க 3 minutes கொடுத்துட்டீங்கன்னா நான் எப்படி சம் பண்ண முடியும் so anything specific you want to listen from me from my experience உங்க நிறுவனம் means what business you are into உங்க ஸ்பெசிபிக்கா ஆஸ்க் என்ன சார் நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க அப்படி so now I'm into corporate entrepreneurship and entrepreneurship management. So இப்போ வந்து நான் வந்து what I've seen நான் சொன்ன மாதிரி I've been very blessed. So எல்லாம் உங்க friends மாதிரி நம்ம society மாதிரி I'm very grateful to my country of birth and all the friends everywhere, Singapore citizen living in the US. So it's a belief system and I live in an attitude of gratitude. எப்பவுமே நமக்கு ஒரு gratitude தேவை. So once you develop that attitude of gratitude, and you'll scale any altitude, any heights. This is my belief. This is India and US and one of the value system where we as Indians, especially from Tamil Nadu, we score is our gratitude. And our vishwasam nobody can beat us. We are so core and so pure and so very superb in our mentality. So talking about me, in experience one day I have created many software companies. My first software company, Grapevine, which is the education ERP system, I sold it to an American company in New York. So I've had all that experience, very good. And see, it's very important for entrepreneur. Na epovume en friends ulla solluven paarpa நம்ம பாக்கெட்ல கை போடும்போது நம்ம பாக்கெட்ல எவ்வளவு காசு இருக்கா அதான் you are the owner of that money. ஆசை நிறைய இருக்கும் ஐ வாண்ட் பேங்க்ல இவ்வளவு பைசா இருக்கும் நான் சில டைம் நான் பேங்க் போகும்போதெல்லாம் அந்த கேஷியர் ரொம்ப பாவமா பார்ப்பேன் பாவம் அவங்க வந்து they'll be counting millions of dollars every day but end of the month they'll be getting only few thousand rupees and 100 rupees is what they'll be spending per day, whereas they'll be counting hundreds and thousands of rupees or dollars every day. So அந்த மாதிரி what you have in your strength in your pocket is yours, but when you connect with your like-minded synergy and friends, then it becomes a very strong cohesive force where you are able to do multiple other things. Upon the one more what I've learned in my journey is you have to learn to trust. Failure and failure on the we always feel ayyo நம்ம பண்ணலையே, so it becomes a sense of shame or stigma மாதிரி ஆயிரும். நான் வந்து I overcame that. I couldn't care a damn. எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு சின்ன ஆசை because when I was 14 years old, I was selected for the school hockey team. When I was 15 years old, I was selected for the country junior hockey team. 16-year-old, I was selected for the junior India hockey as a substitute. December and all things like that. I never gave up. So that's one thing which I learned in Singapore. Is called Kiasu attitude. Singapore learned Kiasu, KIAS. Kiasu they will go out of their way to get that. ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன மீல் தான் இருக்கும் ஒரு ஹாக்கர் சென்டர்ல, but it may be just $3 or $5, but people will travel 10 miles 20 miles just to the shop to get that because they want only that. So அந்த ஒரு attitudeல என்ன ஆகுதுன்னா I have built, like I said, I've been very blessed to have the best of my friends. Now my journey is, see, I started with nothing in my life and now I mean, I shouldn't say I'm a very big millionaire, but yes, I am a millionaire. But that is not
come from the things that I want to do. I support a lot of charity organizations. I want to follow my passion and person to serve the people and at large. So there's where the serving comes, where your joy of life comes is when you're able to add value, not not to somebody who's already. See, நமக்கு வந்து பாருங்க, this is a very parallel example. I'll just finish up in 1-2 minutes. When we give food, we only give food. யார் நம்ம வீட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணோமோலாம் எல்லாம் விருந்தாளி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொந்தக்காரங்க தான் இன்வைட் பண்ணுவோம். எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்ட் சாப்பாடு இருக்கு. நான் வந்து குருத்வாரான்னு சொல்லி அதுல வந்து நான் 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு 15 வயசுல இருந்தே சர்வ் பண்ணிட்டு இருப்பேன். சண்டே போய் சேவை பண்ணுவேன். அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு போடுவாங்க. வந்து சாப்பிட்றவங்க எல்லாம் எல்லார் வீட்லயும் நல்ல வசதி இருக்கு. வசதி இல்லாம அங்க வந்து சாப்பிடுறவங்க யாரும் இல்லை. So what we have to focus is we have to strive to give to the people who don't have, not who have. So our mindset, that is my goal right now. Because even when you do charity, you will only go give to people who already have. There is a temple or a food drive or a shelter drive. So my passion right now is the project Shade. Shade on the SHADE, special homes for all dependents and elderly. It's not just an elder care home or elder care health and all that. It is creating the passion and compassion for the people. So, Mother Teresa came from some unknown land and settled herself in a city like Calcutta in such a backward town community and serving those people. Maybe in the name of religion. She had her own vested interest. I don't know. I don't want to go into that. Whatever it is, the passion and compassion. So I want to follow my passion with compassion. And now I created, I'm creating another product. And he was playing computer games today, everybody. So I wanted to dissuade him. Then I said, dissuade. So then I created a product called G Century. That is helping the kids program their own games. So they become programmers and enjoy their game. And then give a contest and start as early as the age of 5, so that they will be insulated. So I want to make them as iKids and create a global iVillage, maybe with Vanigam and all your support. Sure. Let us go out there and we create and we add value. That is my next venture, and hopefully I have all your blessings. Yeah, definitely, sir. Today we are lucky to have a passionate human being and with helping tendency. உங்களுக்கு சந்திச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம் சார். நம்ம வணிகம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சாருக்கு இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹாம்ஸ்ட்ரிங் இன்ஜுரி இருந்துச்சு. அதோட உட்கார முடியுமான்னு கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இன்னைக்கு 1 hour போனதே தெரியல. ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்கா வேல்யூபிள் பிசினஸ் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. மற்றும் ஒரு டீப்பர் செஷனும் நம்ம சார் கிட்ட கேட்டு நம்ம கவர் பண்ணுவோம். இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது. Sir, thanks a lot again. Thank you very much. Thanks from all. Nandri sir, in the Vaipukku, and to all the listeners. And I'm always available for anybody to enrich their life. You know my voice, you know my cares. Now let us go share our wealth, health, and happiness. Thank you. Nandri, vanakkam.